mana wach mar jatend piny Kenya to gi jalup mare Rigathi Gachagua. Wadhi winjo ni to en wach mane matimore gi kom mar jalup ker ni. Mane mbaka mobro goyo kidienyo mar ariyo mar chenro mar duol. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, ja ndingo panga jo nyakach deno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien mawanto. Masengeli is not above the law. The people that have appointed him are not above the law. We the people, kama siku 7 zimepita na haja comply na haja pelekwa prison, we will occupy his office to ensure that he is arrested. Ogai makojolo mar obila Gilbert Masengeli medo se kuom mayo jang'ad bura Lawrence Mugambi arita ka en owuon to dagi ni pok oketho chik. Nyithindo adek otho e masich mach manyo muoche kar dak ma Mukuru kwa Njenga. What we are doing is also we are praising, because every institution is unique. We are praised. We see, because all the schools also have their own security measures. You see where you need to advise. Apisas mag somo e kaunti ma Migori ochana peda mar rango ka arita mar jopuonjre ni kare. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Kani jaod bura ma Ugenya David Ochieng osingo chwalo twak mar golo oko ogai makojolo mar obila Gilbert Masengeli kuom chayo chik ma pacho ka endi e ponono ni ok ogwe tao, kowacho ni timbe mag chayo chik onge kod thuolo e pacho ka. Ma timore kinde mar riwruoge mag oganda kod riwruoge mag jong'ad bura bende wuok oko mager ka dwaro mondo duok ne jang'ad bura Justice Lawrence Mugambi jochiw arita mage. Lidio keo bukreo no mbaka no bang daka moko matin, lakini sani wadhia ni weche mag school. Ni jumbe ariyo tok skund primary ma Hillside and Darasha Academy wang. Sirikal koro duoko chenro mag skund no ne board mare ne ikruok mar penj mar KEPSEA. Commissioner mar gwenge mag Masawa Pius Murugu bende oyango ni nonro mar nyinyo mag del kata DNA mag nyithindo 21 manowang' e skund primary ma Hillside Academy and Darasha biro rumo juma manyien. Simpros Okinda miwa ler mar wachni. Machiegni jumbe ariyo tok mach wang'o skund primary ma Darasha Hillside Academy kendo nego jopuonjre 21 gikone skund no koro oduoki e button board mare mondo chan yepo kendo. Kaluwore kod Regional Commissioner makojolo ma Central Pius Murugu, sirikal osetieko kawo nonro ma ibiti godo e nono gima ne nyalo kelo majno. You know, at the moment the investigations at the scene, that is at the school scene, they are over, and the school has already been released to the management of the school, so that they can be able now to organize for the reopening of the same. They are now collecting all the reports from various agencies. As you know, a lot of agencies went on the ground to investigate the same. I think we shall give them time so that they can be able to collect all of them, so that we, as soon as possible, I think we can be able to get the preliminary report concerning the cause of the incident. Murugu bende olero ni chenro makao non ringre jopuonjre 21 bende oserumo ka igeno ne juma manyien sirikal biro chiwo ringre jopuonjre go ne jonyuol ne chenro mag iko. We are expecting that by next week the bond should be released to us, so that you can be able to manage now how they will be rested at their home, and also together with the organizing with other stakeholders. Tok iko skund primary ma Darasha ibiro yawa yanga e giko duweni ahinya ne ikruok mar penj mar KEPSEA mibiro tim dwe manyien. After 1 week, the other week, we shall be able to see how the school will be reopened afresh. We, of course, with the consultation of even the parents and all the other stakeholders who will be involved in the opening of the same. Duoko mar nonro e wi gima ne nyalo kelo majno igeno ni biro wuok e giko mar juma manyien ka Murugu osingo ne jopuonjre 21 manowito ngimagi nyaka yud ratichgi. Simpros Okinda, Ramogi TV. Governor Manyamira Amos Nyaribo tony kende tielo mar ariyo mar MCAs mag county no ne temo gole oko e apis. Kuom MCAs 34, 12 kuomgi ne osiro lwedo kama moko 22 ne dwani gole e apisi. Kwan mar gole ne orem gi ombulu achiel kende. MCA mogwele lo duond buch Wiper Evans Juma Motunda ema ne opedho dwaro mar golo Nyaribo e telo ka oyude gi ketho chike kendo tiyo marach gi teko mar ofis mare. En dweche 10 kende nyaka ne MCAs tem gole Nyaribo e ofisi e ndalo mokwongo. We are submitting that the governor has not disobeyed any court order, and if there was any violation,
Mr. Speaker, the allegation is not disobedience of any act or action or directive of this assembly. It's disobedience of a court order, a court of competent jurisdiction. It's only that same order, that same court which has issued an order, which can make a finding that indeed some particular person or individual has violated or disobeyed its own order. No nexus has been exhibited in this motion to show the linkage between the alleged action and the conduct of the governor. Number two, no evidence. The charge and evidence do not provide the link to the governor on any of the grounds. Why did the governor accept to pay back the money if at all that was a blame of the Human Resource Department, Mr. Speaker? Then it could be that the Department of HR could have paid back the money, Mr. Speaker. Kile mmoja amesema hapa eti mswada huu uchahitimu kuonekana kwa hii nyumba ya sheria hapa. Ningeomba sana tuambie ilikuwa inahitaji nini na nini ndio ihitimu ifike hapa, Mheshimiwa Spika. Hiyo ni kutuambia sisi hatuelewi na hatuoni penye tunaenda, Mheshimiwa Spika. Jatend duond bura mar NAK Kenya Martha Karua kod nyawadgi mar Thadwe Alliance Kuro Okot oseo piny owacho mar Kenya Kwanza magiwacho ni osechwalo Kenya nyakibugo. Ka gitwa kod jofwamb weche e bura Nairobi kaendi, jotelogo oseo sirikal kuom chayo katiba, ratiro mag jopiny, nyayo mibadhi kaachiel gi keto tim chenro manyien mar siro somb jopuonjre ka ok okawo pach jopiny. Chris Owino miwa ler mar wachni. E gino mane gipimo kod twak moyiedhi ewi chal mar piny Kenya, jatend duond bura mana Kenya Martha Karua, jatend Thadwe Alliance Dr. Akuru Aukot kod Dr. Muhisa Kitui onyiso luoro margi ni piny Kenya ochomo kamarach. Karua lero ni okang' mar obila nego rowere mohewo 60, hinyo momoko 100 kod lal kod mamoko 60 e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z en ranyisi makende ni piny owacho mar Kenya Kwanza okomiyo luor ratiro mag jopiny mag timo ng'anyo. Over 60 people, according to the Kenya National Commission on Human Rights, lost their lives. Over 60 others still missing, hundreds injured, some gravely, with close to 200 hospitalized. The unprecedented falsification of official records at the city mortuary in Nairobi at the behest of security agents and refusal by the authorities to give accurate accounts leave the nation in darkness as to the actual numbers of the dead. Korka kore, jatend duond bura mar Thadwe Alliance Dr. Akuru Aukot okwayo oganda jo Kenya mondo kwed chenro manyien mar siro somb jopuonjre e mbalariany mana kane gikwedo chik mar omenda mar 240. Kaluwore kod Dr. Akuru Aukot, chenro makamano dhi tamo jopuonjre mawuok e anyuola mochando chopo lek margi mar dhi somo e mbalariany. The VSLF model is not just a policy failure. It is an ideological assault on the most vulnerable among us. This shift from public responsibility to private burden is nothing less than a transfer of wealth from the powerless to the powerful. It is a tactic designed to push young Kenyans and their families into deeper financial despair, forcing them to carry the weight of a system that should, by every moral and constitutional measure, support them. Twak makamano bende omulo gope mag piny Kenya, kama jagoro machon mar riwruok mar piny mangima mochung'ne ohala kod dongruok Dr. Muhisa Kitui oseo sirikal kuom tiyo kod omenda mathoth e chulo gope kar chwalo chenro mag dongruok. Dr. Kitui omedo wacho ni gope mag piny Kenya maromo $11 en nyororo ma utweyo oganda jo Kenya duto, kata nyithindo ma inyuolo e kindeni, kata odoko ni okong'ere ng'ama ne okawo hola makamago, kaachiel kod gik mane omenda makamago otimo, gino ma omiyo oganda jo Kenya onego tamre chulo gopego. We have become beggars in our own country, beholden to international financiers whose interests lie not in the development of Kenya, but in the perpetuation of our financial dependency. Because those resources have been squandered, the dreams of development have been traded for the nightmare of austerity, all in the name of servicing a debt that should never have been incurred in the first place.
What we are witnessing in is a form of modern day colonization, not by foreign powers with guns and flags, but by faceless financiers and shadowy intermediaries. We are being colonized by debt. Jotelogo bende owuok tumuso kod piny owacho ewi mayo jayal buche madoho mamalo Justice Lawrence Mugambi jorit mage kagiwacho ni mano en temo buogo jotich mag doho. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Katiba mar Kenya oketo weche arita kaka ratiro mar oganda, kendo kata obedo ni oganda ijiwo mondo konye jiwo arita, sirikal ema ni kod ting' mokwongo mar rito oganda kod mwandugi. E higni 2 mag jatend piny Kenya William Ruto, arita osebedo nade? George Bati miyowa ler. Arita. Ma en achiel kuom mise mag kwe kod dongruok, kendo ratiro moketi e pend chike mapacho ka. E higni 2 mar jatend piny William Ruto, jomoko osebedo ka seyo rochruok mar arita. Tindwa toma lit, oganda wa toma lit, jodongo toma lit. Wayuak ni jokonywa ne ka dwan gi chandruok. Ka sirikal yango chiwruok margi en ni Kenya obedo kod arita mongirore. Their days are numbered. We will fight them on land and from the air. Bang' ne kao ligangla ranyisi mar kao ting' mar rito piny, jatend piny William Ruto osebedo ka yango kenge mag neno ni arita ongirore. Bang' ne golo chik ne jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo ogur iwe nyandwat mar Okak, kendo singo medo tiyo kod jolweny e jiwo arita. Nimemwambia Profesa Kindiki atoke ofisi Nairobi aende aishi kule North Rift mpaka hiyo mambo ya wananchi kupoteza maisha yao iishe. Tumeanza operation ya kutafuta sehemu hii yote mahali kuna wizi wa ng'ombe. Lazima tuhakikishe usalama umerudi. Kama itachukua miaka 100, jeshi watakuwa huko miaka 100. So hamuna shida. Weche mag arita sani nenore kama ojiwore gwego. Okang' mane en jawache lo bila Charles Owino koni nyalo bedo makare ka oket mbele weche mag dongruok e gwengego, kendo kedo kod johala ma odonjore kendo siro kuo mag jamni. Areas mag North Rift go, some of them gin kuonde ma hardship areas kaka Turkana, some parts of Samburu and Pokot, and some parts of Baringo. Wager schools, and that is why ni neno ka jatend jalweny miluongo ni soft power. Jatend jalweny the late Ogola notho kano the inspect schools in those areas. Mani luongo ni soft power mokigori gi ji. He develop schools, some of them are boarding, imayo gi morans itere school. Gimose timore ni some businessmen jo hala osedonjo e sponsoring kuo mar dhok. E wi lweny manobedo sondu, Owino lero ni ber ka ogendini obedo kanyakla kendo many kaka inyalo tiek weche mag siasa manyalo nyayo sigwe kindo gendini. Jolango gi luo osebet ka kwalre dhok higni mang'eny, but ok wabed gi skirmishes. Samineno ka nitie skirmishes to ng'eni siasa ni ei. So gimwa need is cooperation. Wanyalo bedo gi elders from this side, elders from that side, to wabedo ga strong community policing system. Luar mar ndek jolweny manokelo tho mar manen jamadar mar jolweny Francis Ogola ne onyuolo penjo ewi weche mag arita e sekta mar arita. Kaluwore kod bedo ni motelo ne luar mar ndegeno, mamoko bende ne osetimore ka oting'o luar mar ndege manoting'o mane en jatend migawo mar jolweny Aden Duale kod machielo manotimore Kajiado kendo kelo tho mar jolweny 2. Kata obedo ni jatend piny ne ogolo chik mondo tim nonro kendo chiw duoko ewi masira mar ndege manokelo tho mar jamadar Francis Ogola. I have full confidence that General Omenda and the team he has appointed to make sure that all details are laid bare on the accident that took away the life of General Ogola. Oganda pod rito mar ng'eyo gima ne okelo luar mar ndegeno. Rapim machielo manoketo sirikand Ruto e ratile weche mag arita en ng'anyo mar kweth rowere mag Gen Z, kama nose obila kuom tiyo kod teko ma okalo kiew, kendo se sirikal kuom golo jolweny mondo kony e kelo kwe kinde mag ng'anyo. Ma ne omiyo jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebado obila mang'uyo maling'ling kata NIS kuom ninde tich. We have a dysfunctional National Intelligence Service that has exposed the president, the government and the people of Kenya. Kalure kod Charles Owino, both manyalo bedo ni osebedo katimore pachoka e weche mag arita en nek manotimore Kware, kapenjo en kaka oganda ne nyalo negi ka ok apisa mag arita ofwenyo. Incident moro mane waneno marach manotimore Kware ni ne nyalo bedo ni nego ji
iwito kanyo ni to onge information ma jo arita kwe ni godo. En laps mane duong, but I pray ni from gima notimre no, aparo ni koro jo mane ground, jo intelligence, jo criminal, jo DCI intelligence, the general intelligence, to kod obila mamoko, aparo ni koro gin chonjo. Owino koni e higni 2 ma jatend piny William Ruto osetiyo, arito osejore. Kata kamano, medruok kuo mag nyamburko bende odwa medore kaluwore kod pek manitie keto rameny mag wang' dede e bombe ma Thurka. Cases madongo dongo kaka manineno ni robberies nyocha odok piny kabisa. Waonge gi major robberies kaka matimre e bengi kata mikwalo ji e supermarkets. Level mag robbery odok piny kabisa. Gimodhi malo gin gik moko kaka kuo mar mtokni. One reason momiyo kuo mar mtokni omedore en wach the IC3 marwa mar sirkal ndalo moko chien kanyo bedo gi shida matin. Ka dwe mar adek sirkal ne onyiewo masinde mag lweny ne obila mondo kony jiwo arita. Owino lero ni nyaka med ket maino e lony manyasani mondo kony e neno ni arita obedo makare e gwenge duto ma Thurka. Wach mar arita kwe gima sani important ahinya en gimiluongo ni technology. Along the borders wadwaro cameras ma very strong. Wadwaro drones, like ineno ka jogo keto ne ji IEDs, improvised explosive devices, so when a vehicle comes, goes on top of it. So wadwaro drones ma can detect before even you send in buses or something. Munyalo bedo gi drones in front, munyalo detect ni now there is an ID here, and then it can be removed, and then you proceed. So it is very expensive. That is why even IC3, the cameras in town, mane konyowaka, maintaining those cameras they are not very cheap, and we need to install more cameras. Arita en ratich oganda, kendo en ting' mar sirikal mondo chiwo arita ne jopiny kod mwandugi. George Bati, Ramogi TV. Erokamano kuom kit Ramogi TV ka wadhi yo moro machuok wadogo to podon weche manyien mobro kelo iri kata nokoseoro ote mar 2-3-6-0. Ramogi ler kendo winjore makare, kata kamano sirikal owinjo tim nonro makare kendo ket adieri kuom gima ne dibed nokelo midhiero mar tho e ndarasha, nikech mago en achiel kuom gik marocho chenro mag somo. Maendi Ambwaro Johannes mar Ponge Kanyadoto. Erokamano ahinya. Koth chwe matamre gi nono ma Joshua kawuok Migori, Uriri Sub County, West Kanyamkago Ward, Sibuoche, Amoso Alphonse gi Baraka. Wacho ni koth chwe kono matek kabisa. Erokamano ahinya. Uimore winjoru maler kendo nindro maler ndi kan ka Homa Bay kaendi Mare Nyakwar Chuma Janyaliech. Erokamano ahinya kuom orote mag Ramogi TV. Mendi Otis Nyakwar Kanga, an Busia, aluwo chenro mag duol e yo maber. Erokamano ahinya. Wadhi yo moro machuok kidieny mar 2 mar duol to ang' wago mbaka gi Onyango Oloo, en speaker machon ma Kisumu, en tiere dala ma Kisumu, ne gidunwe nene kanyo. Ang' wago kode mbaka mondo winje ne to enoneno ni sirikal dhi nade mokwongo. To mar 2, lemo mar jalup kerni. Ang'o matimore kama ywaruok nitiere ga pile ka pile. Kane ndalo mane jatend piny ne Uhuru ne giyware gi Ruto, sani koro Ruto yware gi Rigathi. Ang'o mosebedo katimore gi wach lemo mar jalup kerni? Na mbaka mang'no go gi Onyango Oloo, speaker machon ma Kisumu, ene dala ma Kisumu kanyo, kik udhi mabor ahinya. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth. Ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula, mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata
075 337 337. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedoni. Ngata nyatedo. Difference niya. Details magi tedo enango. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Walos chiemo ma natural, chiemo moko ket spices mang'eny. Tedo gi chiemo tich adek sari okinyi gi Jai Lieta mana e Ramogi TV. Akina mama wenzangu, leo nawaletea discounts za maajabu. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea mama mpenzi package ya wiki hii kutoka Quickmart. 500 ml quick choice milk ilikuwa 50 shillings, saizi imeshuka hadi 42 shillings. 2 kg soko ugali ilikuwa 134, saizi imeshuka hadi 119. 2 kg Ajab home baking flour ilikuwa 172, saizi imeshuka hadi 149. 3 liters fresh fry cooking oil ilikuwa 1060, saizi imeshuka hadi 699. 5 kg ya basmati rice ilikuwa 1863, saizi imeshuka hadi 1199. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2208 shillings, meaning utakuwa umesave 1071 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi kama stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukuambia sasa you can go to any Citizen Duka counter ya Quickmart yoyote yenye ko karibu na wewe and you get to pick your product. Lipa saizi na ufurahie discount yako kama stock bado iko. Citizen Duka, the home of discounts. Guardian Angel ewendo wa wigi nyakoromoga jwa mcheno mar ngomo wake. Mor podi maratari sana nyakoromoga jwa abro penje kijana youngster tari na nusu koda an PDG Papa Big warom mcheno mar ngomo wake Wednesday edition. Kamano kuom ketena Ramogi TV kaendi wachaka ni weche moko kaendi ni jaod bura ma Ugenya David Ochieng osingo chwalo twak mar golo oko gai ma kojolo mar obila Gilbert Masengeli kuom chayo chik ma pacho kaendi ponono ni oko gweta oko wacho ni timbe mag chayo chik onge kod thuolo pacho ka. Maendi timore kinde ma riwruoge mag oganda kod riwruoge mag jong'ad bura owuok oko mager ka dwaro mondo duok ne jang'ad bura Justice Lawrence Mugambi jochiw arita mage. Lidio Keyo miyo ler mar wachni. Wich teko mar ogai ma kojolo mar obila mane ong'ad ne buch twech Gilbert Masengeli medo kelo liet e pachoka bang' tamruok chopo e doho kendo chiwo duoko e wi Jo-Kenya moko adek mawachore ni nondhi gi obila. Masengeli nochuo ma jang'ad bura mane ong'ado buche arita mare tok chik. Jang'ad bura Lawrence Mugambi nyoma jorit mage kaduoko mane oyudo bang' chwalo penjo e wi okang' makamano ne en ni teko ma oya malo ema nogolo chik makamano.
Teko makama makoro chal kagima itiyo godo oyayo kwed mager riwruok jong'ad bura e kaunti ma Kisumu mawacho ni onge ng'ata ng'ata ma teko ne oingo teko mar katiba ma pachoka ma ema itayo godo piny Kenya. Jakom riwruogno Justice Patrick Otieno koro dwaro mondo mi dwok jorit go ne jang'ad bura Lawrence Mugambi. We see Inspector Riri as the face and instrument of this violation and the only disclosed offender, and now issue a notice that we shall take all legal measures, including moving the court to declare him unfit to hold a public office. We remind Inspector Riri that he, the officers he has withdrawn, and all his superiors, including the Inspector General, like all public and state officers, work for Kenyans and merely execute a delegated mandate from the people. We demand of the Inspector General, as the ultimate duty bearer, the immediate and unequivocal apology, together with an assurance that such will not be repeated under his watch and tenure. Jod bura ma Ugenya David Ochieng obono chwalo twak e od bura mar thicho oko Masengeli e apisi ponono ne otimo sidi gi wich teko mar rem luwo chike kendo rem chiwo luor makende ne doho mathurka. If the police service decides to enforce the law, then the whole fabric of the democracy falls. We're falling into anarchy. And I want to say this morning, that if that gentleman does not resign by end of the day today, as David Ochieng will take such a motion to Parliament for his removal from office. He must leave office. Jokedo ne ratiro mag oganda e kaunti Mombasa omiyo Masengeli ndalo 7 kende mar luwo chik mano ochiw gi doho kendo odwoko jochiw arita mag jang'ad bura Mugambi. To kao kamano gibiro siayo jopiny mondo mi ondhi Masengeli kende giwegi kaluwore gi chike mathurka. Ingekuwa ni mtu wa kawaida ameiba kuku ama ameiba kitu, na sisi kama Wakenya tunamuona mtu yule amepatikana katika act ya kuiba, tuna jukumu kama Wakenya kumshika mtu yule na kumpeleka katika police station, na ndio hiyo inaitwa to evoke citizen arrest. We will just march to the office, we will look for him wherever he is, and when we see him we will arrest him, present him to court. We have the powers. No one has the powers over the people. Duol mamenyo kaka obila tayo tije gi IPOA osingo timo nonro ewi okang' mar mayo jang'ad bura no obila mage nonro magiwacho ni biro yango malong'o okang' magibiro kao. Mabire kinde ma onge ranyisi moramora ma Masengeli osenyiso mayango ni weche makamagi chando pache. Penjo mathoth oganda koro penjore ni to en ng'ama ni tok Masengeli. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ogai makojolo mar obila Gilbert Masengeli manoyud kod ketho mar buono chike doho koro kwedo report mayango ni omayo jang'ad bura Lawrence Mugambi obila marite. Masengeli wacho ni obila go nyoloki ka itero gi tiegruok kendo nomi jang'ad bura no jochiw arita manyien. Kaka jafombo marwa Eric Owenga lero, Masengeli bende odagi chiwo pache ewi twech ma ong'adne kuom chayo chik mag doho. Achiel kende tok ogai mar bad migawo mar doho Martha Koome wuok oko ka ywak ewi okang' mar mayo jang'ad buche Mugambi obila mamiye arita. Ogai mar obila makojolo ma itudo kod wach makamano Masengeli owuok oko mar duoko Koome. Contrary to the allegation by the Judicial Service Commission yesterday that the security details assigned to the Honorable Justice Mugambi has been thrown to intimidate the charge, we wish to clarify that allegation were ill-intended. Eler ma ochiwo owacho ni obila manyocha rito Justice Mugambi nyowil ka iterogi e tiegruok bende oyango ni nyose miyo obila mamoko marite. The fact is that it is normal for officers to be taken to VIP protection courses and also change of things. They were not recalled that he remained without security. They were replaced immediately. So that was just an ill-intended cause of alarm. Thank you. Masengeli wacho ni jang'ad bura no mana kaka pisas mamoko mag doho kod jo Kenya mamoko kod ratiro mar bedo kod arita makare. The Inspector General is responsible for the security of all Kenyans. Their status notwithstanding, however, the Inspector General may accord additional security detail to specific persons based on the nature of assignments being undertaken by such a person and the threat levels which
their responsibility may attract. Ting'ad buche Lawrence Mugambi osebedo ka golo ng'eto mager kendo masoko wang' Masengeli owuon ahinya to bang' rem chopo e doho nyadibiriyo mondo ne mi odwok penjo ewi lal mar jo-Kenya adek ma chichgo obila nolalgo. Nyori kosemiye twech mar dweche 6 e jela, kata kamano en kod thuolo mar chwalo ywak e doho ewi ndalo 7 kochakre odiechieng' ma nyocha ne ong'adie burano. Ewi wach onogono, Masengeli nodagi loso gi jofwambo ewi chung' mare e wachno. Mambo yaliyo kotini hatuongei kwa mitandao. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Miyo moro e kar dak ma Mukuru kwa Njenga ywago lal mar nyithinde adek manotho e masira mar mach manyo muoch mowang'o udi e otieno ma piny orugo kawuono. Kaka ripota marwa Diana Olundi leronwa, masira no mar mach oweyo moko kuom jodak ma Mukuru e koyo ka mwandu mapok nengo ne oyangore bendo kethre. Evelyn Connelly Chibutsa nigi kuyo maluwo tho ma nyithinde adek manyowito ngimagi masira mar mach mane omuoche kar dak mar Mukuru kwa Njenga boma ma Nairobi otieno mar wuok tich. Kalore gi ripot obila, Michelle Kunza majagni 16, Bellamy Chinaida majagni 8 kod Delvin Miles majagni 4 nyowito ngimagi e majno manyo ojukogi e wi nindo. Mimi nikajaribu kuuliza majirani. Evelyn majagni 46 wacho ni ne odhi e yor manyo to kanyo oduogo nyoromo gi mach mabebni manyo mako chunye ni mar ode no osechako wang'. Sasa saa ile nilikuwa narudi ikielekea saa 3 nikasikia mazima moto inapita. Nikauliza huyo mama nilikuwa nimekaribia mazima moto inaenda wapi? Akaniambia hakuna nyumba zinachomeka St. James. Mimi nikamwambia na hiyo street ndio mimi nakaa, wacha niharakishe kuenda. Sasa vile nilisonga mbele nikapata a part of the church imechomeka. Yenye nafuata church ni shule ya St. James imechomeka yote imeisha. Ile ploti naishi imechomeka yote imeisha, lakini mapati pato ilikuwa inawaka. Muoch mar miyo nomiyo Evelyn chako manyo mana nyithinde. Kata kamano, geno mare ne medo mana duono. Wira jinende mane ulosogo ne wacho ni ne giringo mana reso ngimagi. Mimi nikaanza kutafuta watoto wangu saa 3. Sasa bila alifika pale, akapata kijana mwingine akamuuliza, "Wewe mama Teno kuchu niangalilie, ni mimi naona vipaya ama huyu ni mtu?" Mama Teno akaenda akaangalia akasema, si huyu ni msichana wa huyu mama. Wakatoa wakaweka kando. Kitoko akapata kijana. Kitoko akapata kare kengine katoko. Ringre nyithindo go noseter kar kano ringre ma Nairobi e kinde ma familia no sechako timo ikruok mar ik margi. Masira mar machno mawachore ni noweji makalo 70 ka onge kar dak. Wachore ni nochakore bang' muoch mar gas e ot achiel manitie alwora no. Skul bende mating'o nyithindo makalo 260 kod kanisa ne gin moko kuom gigo mane okethore masirano. Koro gona simu saa 1 ni skul wang' ka wabiro kata wayudo ka ji opong' makata ok anyal donjo ang'eni to skul wang'e kanyo. Koro koluong wazima moto bet kane gi delay giyudo ka classes osewang' ma vile niko hivi tu vile niko. Simuona hata sina viatu, nimechomekewa kila kitu, hatuna hata pa kulala, tujui sasa tunaenda wapi. Hatujui tutafanya nini. Nilikimbia kutoka huku Tanzania hadi hapa. Nikapata nyumba yangu hata ingawa ndio ilikuwa karibu kufikiwa, wamepola kila kitu. Unga zangu bando mzima nilileta leo hakuna. Gari ya jana ya kuzima moto ilichukua zaidi ya 1 hour. Na wakati ikakuja pande hii ikawa haiwezi ingia izunguke tena kazunguka pande ya Kware. Unaona already on delay. Evelyn Mouse bedo karito nyithinde kien. Korodong mana gi paro kod achieth nade ewi nyithinde go ka okwayo sirikal mondo konye miyo nyithinde kopo makare. Diana Olundi, Ramogi TV, Nairobi. Marojeno weche mag tuke ni tim Kenya jotugo manyiri maigi ni piny mar higni 17 Junior Starlets biro wuok pacho ka tarik 1 dwe mar 10 kadhi e piny mar Spain kama gibiro goye tach ka gitimo rako gi ndalo 11 motelo ni tuke mag pinje duto mibiro bagi e piny mar Dominican Republic.
Tim no mitayo gi kocha Mildred Cheche mabende osebedo katimo ikruok margi alap makasarani Annex nondiko historia bang' loyo tim mar Burundi gonde 5-0 kendo ng'ado tiko mag tuke adhula pinje duto. Kenya nitiere group cha kama bende oting'o timbe kaka Korea, DPR, Mexico gi Ingereza. Tim no yudo fuong'ruok bang' jotugo 4 masulwe mane onego tim penj margi mar klas 12 omigi thuolo mar timo penj moyiedhi kama endi biro miyo gi thuolo mar yuoro e tuke mag pinje duto machakore tarik 16 dwe mar 10. Tunaenda Spain, mimi najua itatusaidia sana kubuild confidence, courage, juu najua ndo tumeanza. Most of the time tujacheza hizo games za nje. At least we tunaenda huko hivyo kuchezea tona. Tucheze na wazungu maybe. Juu tujazoea kucheza nao. Hii itakuwa first time na najua tunaenda kutia bidii huko hivyo. So far we've improved on several areas that we had gaps and also strengthened the team because playing internationally is different from playing regionally or through East Africa. So now they are going to play the best of the best in the World Cup and we need them prepared. So playing against better teams in Spain will prepare them fully for the World Cup. Bas wadhi yue moro wachuo duogo to wadonje chenro mar ariyo mar duol kama wadhi goyo mbaka go Nyango Lo speaker machon ma Kisumo kene dala ma Kisumo kidhi mabor ahinya. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Guardian Angel ewendoa wiki nyakoromoka jwa mchenu mar gomo wake. Mor kodi maratari sana nyakoromoka jwa DJ Papa Big. Warum mchenu mar gomo wake Wednesday edition. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni I'm an engineer by profession. Shambiki ya fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Echunyi mama Nairobi. Machiegni gi Naromoro. Kokale gode kodaore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi wayangu ni kaka pinye oru. Wamenyuni weche mama kongimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tede yudo tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. The authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoy.
abich e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Wadau, unapanga kwenda shopping hii wiki? Basi offer ndio hizi sasa. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Kapula Wiki package na inatoka Jaza Supermarket. 500 ml Jaza Home Long Life Milk 6 pieces, 2 kgs ya Joy Max Maize Flour, 2 liters ya Rina Vegetable Oil, 2 kg ya Jaza Home Long Grain Rice, 800 grams ya Jamaa Cream Bar Soap, 4 packets ya Jaza Home Tissue Paper, 1 kg ya Jaza Home Brown Sugar, 50 grams ya Fahari ya Kenya Tea, 30 grams ya Pepsodent Cavity Fighter Toothpaste, 1 kg ya Jaza Home Green Gram, 500 grams ya Toss Detergent Powder. Ukinunua hii package kupitia Citizen Duka, utalipa only 2,020 shillings. All you need to do is piga *487*5# na ulipie saa hii. Kabado products hazijaisha. Ukishalipa, utapata SMS ya kuconfirm that umelipa, and that means you can go to any Citizen Duka counter katika Jaza Supermarket near you, then you get to have your products. Unangojea nini? Sorakishe before saa stock iishe. Citizen Duka, the home of discounts. Wadonje kidieny mar ariyo machino mar duol kama odhi achiel kachiel nyaka dalawa ma Kisumo kama Onyango Lo speaker machon ma Kisumo nitiere. Jatelero kama na nyoko miyo sechegi kapok wadonje wach mar lemo mar jalup ker kabino kuonge kosoyo mokwongo iselal ndalo mang'eny. Kineno to lwasi mar Kenya chalo nade? Erokamano ahinya ni jowinjo duto migosi Ombija. Ni jowinjo ma winjo wa duto agonu erokamano for your time. Lwasi mar Kenya sani kama entiere, anyalo wacho ni pok ne wayudore situation ma wayudore lwasi mar Kenya e kinde ma wawuoyegi. Nikech king'iyo ka ok wadhi mabor, mokwongo nyaka ne Kenya yudo uhuru, for the first time wabedo gi jopiny ong'anyo mochopo odonje bunge mowang'o bunge. Mano ng'isi ni the people are being emboldened, kendo kaka time dhi jopiny medo insist ni haki margi nyaka migi. Mar ariyo, wayudore situation ma ok wayudore ni emokwongo ka opposition chal ka joma abandon role gi dhi donjo ei sirikal. Sama wawuoye kodi ni wayudore situation ma wan gi ywaruok e kind ker gi jalupne, jolup ker gi joma bende nie tok jalup ker. Gigi osega timore e ngimawa kaka oganda kata lwasi mar siasa, to pok gichokore ma giyudore kamoro achiel ma giyudore sani ni. Miya nyalo wacho ni en gima dho ngere nyalo wacho nwa ni the political environment is fluid. Tiende ni lwasi mar siasa ok omakore motegno, okier kata poth kama onyalo lware, ok inyal wacho gi chia motegno na ng'eyo ni siasa ma kawuono wacho kama to kiny odhi bedo kama. Aparo ni mane manyalo wacho Trevor e wach mar lwasi mar siasa kawuono. Ok en gima diwak mak gi lweti, en kama poth ma ok inyal ng'eyo kata ni to opposition koro en ng'a, to ng'ano ma play the opposition role, to government en ng'a, to sirikal kucho begore kende, jalup yware gi ker yware gi jalupne, to kapod wawe mano group moro bugo kane Gen Z and the millennials gin be gikwer ni koro gin ok gichal kwere gi wuonegi mawan, gin gibrogore ma giyud haki margi kendgi. Kawaling accusations mag corruptions mag kiadani kiang'o, opposition is in bed, jomoko bende pinge iye kanyo,
wan kama inyalo waso ni lwasi mar siasa kier kendo poth ma ok wanyal wacho gi chia motegno ni kae ma wantie kaka Kenya to kiny wabed kama. To jatelo kier ne kata poth mare ni nyalo loko lwasi kata nyalo kelo telo manyien higa mar 2027 koso magi to mana tungni masani. Aparo ni kapok odhi mabor nyo uneno ka finance bill nyo bire e od bura. Wawinji dhiadhi mbele. Hello. Wawinji dhiadhi mbele. Pod wawinji maber. Hello. Apani wachno ochot matin kanyo pod wang'iyo konyalo yudo nyango lo kene dalawa ma Kisumo kanyo apani simwe mong'adore. Wacho kodwa sani ni deka saimu seche montiere ni koro siasa kier kendo poth ma ok inyal ng'eyo nochomo kanye. Nikech nitiere gik moko mang'eny moseyudore kamoro achiel. Mokuongo en wach mar Gen Z donjo nyaka modonjo nyaka bunge ka gidwaro ratiro margi. Mar ariyo bende nitiere joma kedo ma onego bed ni kwedo sirikal to koro sani ni sirikal e kanyo no be ji ok winjre. Giwacho ni gima wacho no nyiswa ni gima mano nyiso en ni gigo te omiyo siasa kier nikech onge odiochieng' mane gigo osetimore te kamoro achiel. Koro mae ango waneno gino, lakini mbaka modago kode sani bang' dakika matin kwaseyude en wach mar lemo mar jalup ker. En lemo mokuong koso oyo. Jaduong' Onyango Lo ni gonwa mbaka ni kier mar siasa ni nyalo kelo telo manyien higa mar 2027 koso pod mana weche machon ke ma pod dhi timore sani. Mae kama wacho ni opoth ok inyal make miwache gi chir. Emomiyo aparo ni kiparo dweche moko matin ka nyocho party manie sirikal ka achiel gi jo wabunge mage te ne wacho gi duol motegno ni finance bill gidhi kalo makata jo Kenya ohero kata ok ohero. Kendo ne gisehingo opposition be koro nolingi manyalo wacho malong'e od bura onge. Yes. To ka bet mana matin to waneno ka demonstrations ochakore ma gik moko lokore ma gik moko kethore ma koro ji ringo mana mondo ogeng' ngimagi. Ma ineno ka the president ma piny odhi mo reach out ni the opposition mochiwo lemo madongo ni opposition ma gik moko njaore. Tiende ni ok inyal wacho gadiera gi chir ni kamae kaka gigi dhi rumo kiny nikech wiyi kik wil. Nyithindo ka wacho ni ka ok utimo kaka wadwaro to pod waduogo. An anyalo wacho ka ok aluor kata ka ok adewo wang' ni sirikal ni kama en kara keke ma paro ni kao opposition morwake sirikal to nyalo garanti mondo yiero dhi kaka giparo no. Mano miriambo nikech ang'o? Miriambo nikech king'iyo jogot maluongore ni jomlima, ing'iyo mbulu magi control, ing'iyo ywaruok manie igi sani, kapo gipudhore, anasetiyo kodgi kendo ng'e nasebedo jagoro gi. Gibro dhi ka dhok kama gidhi wuok te. Maka giwuok te to kapar ni fuok mar opposition nyalo dino that magichak gilos sirikal, especially kaka Lonzo bendo weyo jo opposition. Miyo en gima kawa wacha diera ni ok wadwa wuondore. Sirikal kadwa no bede loch nyako make sure ni jogot ma ok jolang'a wacho jogot mokuche. Ni joka kwe obedo kacha e yo mapiyo kaka nyalore. Opposition bendo rwaki odonji iye kaka nyalore to yud kaka jogi nyalo tiyo together. Nono to aneno ka mbele, aneno mana pek, ok ane yot ni sirikal gi opposition modhi irgi. Okay. To koro wadonja ne wach mar Mount Kenya miwacho sani ni lemo mar jalup ker ni en lemo mokuong koso en nang'o? Nikech iseneno sirikende gi te ka ji yware aywaya
ndalo mane Ruto nigi Uhuru ne giyware mo jogo luongo ni tanga. Sani koro Ruto nigi Rigathi, koro jisiko mani weuru siasa machon. En lweny mwaseneno kinde ka kinde. Ang'o marach? Ji ema timbe gi richo koso lemo mar jalup ker ni en lemo mokuong? Trevor, wawinji dhi mbele. Lemo mar jalup ker ok en lemo mokuong. Gima timore king'iyo ahinya e loch mar Uhuru gi loch mar Ruto sani. Bang' 2010 ne Kenya omiyore katiba manyien. Mane giloko nyaka nying mar jalup ker koro bedo deputy president, kiko bedo vice president. Yes. Gimomiyo ma notime kimaksudi, ne watime ka wang'eyo gima watimo, nikech e telo mar Moi gi Kenyatta mokwongo, president ne jalup ne cha onyalo riembo sasa modwaro, ne serve at his pleasure. Mane gin joma uunge duol okuya. Moko ne nitie wawinjo ni ndalo ma Kenyatta koro tho ne chiegni ni vice president ne nyalo pad kata gi police e barabara nikech uunge teko mamare. Koro katiba manyien kubiro to miye teko mosekiwa ofise no mowach ni nyaka obede ballot midhigo kucho. Tiende ni gonu ombulu ka president gi deputy igonu together. Gima wacho ka en niya, president nyaka koro yiero ng'ama nigi oteku mar piny ma bende dhi kelo ombulu ka. Emomiyo kiyudo ka migosi Raila Odinga dwa yiero jalupne to rango Kalonzo kong'e ni dhi kelo ombuchwa kamba te. Ka Ruto dwa yiero deputy president mare to nyako rango na ng'ama wuok e dhod Kikuyu. Wiwa kik wil ni Kindiki ne owachnwa ni odwa yombo Gachagua ni endi e yiero margi mar duol. To nong'i ni Kindiki wuok e dhot matin e Igema to ng'ani wuok e dhot maduong'. Tiende ni chieng' moyiergi to jalup cha biro kong'e ni en gi teko be en gi jopiny gi mokele moyuoro godo budho. Ker mar piny be kadonjo mobedo piny kacha to handles ge expose ng'ise powers ma en goyro ken gi powers mang'eny ma jalup ne cha kara bende onyalo sando kodwaro. Koro kokin gi ng'ama modern ma forward thinking ka Kibaki, tiyudo ka pache pod omuke paro ma kapok ne wayudo katiba manyien ni vice president chalo ne jating ndai. Wiye wil ni ng'ani obiro gi jodala gi toke. Ma ng'ani bende jodala gi nigi geno kuome gik monego tim. Indi dwa trite ka jating ndai. Mae mokelo friction. Nikech jolupni kata joma handle ya kian handla chang na wajna ngogi dholuo. Joting ndai mage. Giwacho ni joting ndai ne giwacho ni president ni bwana ing'e ni ng'ani kok watang to ng'ani nyalo chung kodwa machandwa kende yiero mabiro. To ng'ani adiera ibengi dala gi kumigole cha jodala gi ne nie toke. Koro ka okin ng'ama motegno manigi confidence tipo kidonje traps mag joma bende dwano geng deputy president ni kech ka ng'ani ogeng'o gi to president ochamo 10 years ng'ano chako chamo 10 margi chal kamorumo. Koro girwako fitina iye ka lweny nyaka chakre. Magiko mar lweny ni en ang'o mondo ng'ato odhi e yore mondo mi okaw ombuche koso mato mana ich lach ma jotelo ma ng'ato dwaro ni ane makoro nyaka bed ker bang' jatelo mantiere. Giko mar lweny ni nitie kendo king'iyo katiba marwa nitiere kaka inyalo tieke maber. Number one, coalition making maji loso
onego bed strengthened ma it is spelled clear. Ni neno kaka mar Ruto go uru. Ruto nobiro gi party mare mar URP, a fast administration. Yeah. Nobiro gi party ne ma ouru gone ni ng'we to nonyalo pull joka out of government ma government gore piny. Odhi owuonde makawa chopo 2017 to go URP piny joka bogoti wabe wago tiene piny ma waloso Jubilee. Koro jitenie low president. Kanye makoro parne ni bwana okinga president en achiel e Kenya ka. Paro manyolal ni Gachagua ka. Odonjo ko onge party ne, odonjo ken jalung'acha e party ma ker mar piny control. Odonj kaka Ruto nodonjo cha, gima ne time nodonjo gi dala ne ko bende en wuoyi kata thuone dala ne kacha. Walo mang'eny go ok do timore nikech ibro yudo ka owacho ni okay, kamane kako nene, aluongo NDC ma party na, we are pulling out of government. So the party, the country's constitution o envisage maber, ma ka thuond ariyo dwaro yore onego gibi gi parties gi maber. Ma ka ng'ato oseyudo to ok oyudo mnombulu ma president kende through you. In gi MPs ma bende nyalo buoge ge od cha. Okay. Nono to kane kalwenye nono pod wachalo joma nigi vice president mane serve at the pleasure of the president. To sani nitiere wach moro ni be idwa gole. Mano number 1. Dhia mbele number 2. Tiende ni kidwa gole kom sani. Gimo nyalo timo onge. Onyalo mna rito mondo process odhi e bunge machope senate mone kato igole kato gole. Mano kela number 2, solution mar number 2. Maen the ultimate solution munego kel kwe e Kenya ka. Mano bro kelo kwe e golo mar governors misiki golo sakasa. E golo mar deputy governors. Mar speakers to kod mar the president and his deputy. Yes. The final solution no and the Supreme Court unego come up with an earth-shaking precedent on the conditions and thresholds magagolo president. Tiene Supreme Court unego ket kata ken judgment kata an opinion. Ni kidwa golo president kata deputy ne wang'eyo ni katiba wacha 1, 2, 3. Sana article 145 nyaka 150 wuoyo golo president gi golo deputy. Yes. Giwuoyo ni conditions madongo en ni nitiere gross violation of the law. Ketho chik. Katisa ketho chik gross. Mark the word gross. Kata en mental incapacity. Yes. Kata physical. Yes. Otuo e wiye kata otuo e ringre. Maradek un gi reason to believe. Mark word believe. Ni ng'ani oketho chik ma Kenya ka kata ma international ma oko mar Kenya ka. Gigi are very dangerous clauses manokele golo president gi golo deputy. Mar mental incapacity gi physical wanyalo wacho ni doctor odhio examine mondo kelnwa report ni ng'ani wiyo osewiyore. Kata dende koro onge teko nyocho yudo kata ajali kata tuo goye ma onge teko konyal perform function ni. To bendo kelo doctors get loso report te wacho na diera koso kadiera. To Trevor ka wacho ni gross misconduct kata gross violation of the law
mano en ang'o in kiwinja tiende nang'o? En gima ng'ata nyalo somo kien. Gechoko miye kiwango. Gima nyalo luongo ni gross ok en gima iluongo ni gross. Ng'ato some kien owuon. Ka wacho ni believe ni wan gi reason to believe ni ne ng'ato ketho chik ma national kata international. Jogi okelo the word believe iye e chik. Ng'ato nigi yie mare. Believe no tiende nang'o siepa? Ana believe ni Trevor oketho chik, ng'ama chielo wacho ana believe ni ok oketho. Koro ng'ama wacho adieri. Tiende ni weche gi onego Supreme Court kaw gi mandik nwa ni gross nyaka bed e level mar number 1, 2, 3. Belief ni be iwuok kode kanye tigi kode kanye ekeke ni belief minyalo golgo ng'ate kom. Ka wa handle magi mwawuoye nyaka kata abuse of office. En abuse of office ka koto se convicta kose ng'ato parapara na abuse officer. So once the Supreme Court ogoro nwa standards ni governor kidwa golo to kok iluwo 1, 2, 3 titiyo tij nono. Kok itgolo itima 1, 2, 3 michope standard ni to kibigolo president kata deputy. Then wow ni mang'eny makoro wayudo gi bro rumo. Nikech ing'e ni katigole to dhi kacha to wacho mna ni awa ne uru number 1, 2, 3 jogi okomit. To doke. Tidwoke gi thuon. Okay. Koro sani wa operate kama ok wan clear. So I'm saying the second solution is the Supreme Court nyaka donji mondo omiwa an earth-shaking president must spell kakigolo governor gi conditions gi terms, kakigolo deputy ne, kakigolo president, kakigolo speaker gi their deputies. Ponono ni sani jatend piny Kenya odhi mbele ma ochopo kama koro ok giwinjre gi jalupne ngang'. Ka oweyo Mount Kenya ni koro Mount Kenya odhi adhiya. Podo nyalo donja kom ni ka koro biro koro ka luwo Nyanza koro ka Western koni. Trevor okaero goyo kwano bila niendi e public ka. Anyalo wacho ni machieng' miyuda taketi gi piny gi kalam gi kalatas to nabuogi ahinya. Ni kapo joko thoth ma jogot go riwore gimoro achiel to Kalonzo bende gimayo ker kata gimayo Raila, wuod magini wanyalo nene view sasa. Ochako wewa kendo. Awacho gi muolo an bende okasomo siasa ahinya to kago kwanda. Ker nyaka make sure number 1 ni Mount Kenya hold to kata kadhi to donge kata gi nus ne moko yombe te problem maduong' ng'ato ni Kalonzo ni uchaye ga to every elections mosedhiye olal ga gi 1.5 million votes mo aidho kelo ni Raila oro moko go mare. Ombulu ni nyaka wapenjre ni to ka ker dhi ombulu to go to onge godo ombulu cha dhi kanye to wuok mar Raila ko kidwoko penjo go to ibiro ng'eyo kuma piny dhi penjo ni ka Raila to wuok mar Raila dhi AUC ni mano bende dhi loko lwasi mar siasa ka koso mano dhi timo nang'o? Ana aparo ga mopogore ok apar ni mano dhi loko lwasi maduong'. Namba 1 aonge gadiera ni Raila dhi yombo jodala wa na asewache radio stations ma local gini aneno ka gino pek mbele kucho. Ngechango to kata koyombo modhi to okane ka mano dhi loko lwasi nikech Ethiopia en 2-hour flight tibiro Kenya ka. Raila nigi structures mage mag siasa ne makata simu kende oromo joge go activate gige kako dwaro. So
okane lokruok maduong' madhi timore. E piny luo yiengni biro bedo matin hapa na pale. To remember, wiki kwil ni power abhors a vacuum. Tenen power ok dhi kama onge kama donje. So ng'ama dwa kawo power Raila no nyaka ikre chon. Oka penjo no nikech ng'eny ji sani wacho ni wach mar ting'o bat koro onge. Oh, Trevor. Warom kodi bang' yiero. Jaduong' ama lich ahinya. Na kijana ka Jaramogi pod ngima. Na nyathi. To Jaramogi nogomo riembo maonge sirikal. To yiero moro itimo Ugenya. To Jaramogi biro Kamas. Ing'e Kamas Kisumu? Maber ahinya. To fuayo biro gorengo ne cha to fuayo to wacho numos na orengo Ugenya. To tieka. Luo no ombolo norengo Kamarumo. So Raila ma outside Kenya nyalo bedo even worse than Raila mane ni e Kenya. Tango mineno ni kom mar AUC ni nyalo yomboa. Alemo ni mondo Raila kaka wuod luo maratipo oyudo kom no kiko tiek siasa ne ni onge gima no yudo maduong' mano crown godo politics, struggle mosebedo godo, gi followership mosebedo godo, gi face moselose Afrika. To lemo na en mna yie, en mna belief, faith, to kane ka kwano donjo na ratego. Kwano ni lal gi kanye. Ka ng'iyo factors ma play kidwa yier chairman mar Africa Union Commission. Kik we will ni francophone anglophone will come to play. Mano kende yudo ka joka tayari dhi maber molowa. Gima buoga ok en mano. Gima buoga en gima onge ng'ama osewache. The Arab factor in African Union politics. Aparo ni be ungega ni Africa nigi several countries mabe produce oil. The Arab world produces oil. Girome gimoro miluongo no OPEC kacha. To OPEC no ema gi set godo nyaka prices mag oil maka. Mag the world. Then the Arab would want to control the African Union mondo kata pinje ma control oil ka. Ginyalo bedo godo in sync. Mano be ka chaka nwango arneno kanyo raneno ka North Africa. Ka chaka medo gigir the Islam Christian effect. Taneno ka North Africa di, West Africa ng'enyne dhi, Central Africa dhi, taneno ka East Africa wan mana gi nus ne, to South madwa kwan. Okay. Alemu nu to kane kata igoga gi kata yuda juoga manade. Alemu to kane ka kom no biro jothurwa. Onyalo bawa. Awacho ko biro to ung'uono na ba dhana manyalo make mistake. Okay. Waduoga ne wach mar lemo mar jalup ker ni endi. Nitiere jomoko ma wacho ni ng'eny ne bende yuaruok wuok nikech tabia marach. Ng'ato jatelo pod ni e kom to in isechako go kwano ni idwa kawo kom no bang' ndalo moko mabiro. Mar Ruto nwaneno kaeto koro notime ka jatelo ma Uhuru ne ni e tielo mare mogik. To mato dwa mundo ahinya. Higni ariyo kende to tungni osechakore. Ami example Trevor gimomiyo notimore e tielo mar ariyo to ok tielo mokwongo. Nikech Ruto nene gi dala ne tielo mokwongo. Koro ok ni nyal biewe ahinya. To wachna
sama Ruto duogo kaka jalupo Uhuru e tielo mar ariyo. Almost immediately Uhuru kethore kode. Ruto nosewacho kanye ni dwa dhi kawo kom. Ok en gima ineno anena koro. Gi kaka ng'ato go campaign moduogo luongi ni tanga. Mar Gachagua. Gachagua nyolando kanye no dhi kawo kom. Onge kama osewacho dara kamano. Tiende ni gima temo wacho ni jowinjo wa mondo wawinjre ni gini endi ok en ni namba 2 wacho ni dwaro kawo kom. En interest mar joma dwaro kom bang' namba 2 ng'eny to giseneno ng'ama koro is first among equal, ng'acha igo ka thuol. En lweny mar deputy governors be gi governors. Joma donjo in between. Jaduong' ing'e ni ng'ani endi ok ng'ama ber. Kako rana dwaro bedo president to deputy ni kacha. Ok adhi wacho na dwaro president ni chieng' moro adware. Awacho jaduong' ng'ani dhi goli. Jaduong' ng'ani gore kodi. So to me, gini dwaro a mature, confident and a man of control like Mwai Kibaki. Who did not care what his deputy thought or did or failed to do. To be wabu mabedo gi kwe to kama no poko timore to someone should go to the Supreme Court mondo gi set the threshold. Ma deputy president bo bede gi confidence of his. Ok ni ngato believe ne a commit offense. Believe ok ni kada koto sayuda na commit. In managi yie ipara. Kinyapo ni I believe ni ngani no commit an offense ma national kata ma international. Ni gross violation to kungisa ni kase bedo convicted koze para na temu gino. Okay. Wawinyi male. Use go lato chiengo yud ni gigo no katimo. Iduo kiko soyo. Sane no kamayo wawangwa koro. Miya ne pachie wach mar kakoro watieko nikech sa koro mayo wawangwa. Broad based ni dhi konyo telo mar Kenya Kwanza ka kosoyo. Broad base political level o dhi konyo telo mar Kenya Kwanza. Nikech kwe koro donjo matin, the opposition they can countermand demonstrations in the streets. So to Kenya Kwanza government, they are assured ni kwe ginya bedo go matin mondo gitim gigi. Okay. To ni jo Kenya, I doubt capacity ni by bringing those people mabe kodi se winjo kasa mwagwe kodi ni wanda ikoro wacho ni giga dani kaber makara no nego tim kata chon. Mbadi koro wacho ni pesa unge gigo nyaka tim na kake dware cha. I don't see them doing anything for this country. Okay. To my people, jodala wa majoluo. Yeah. Oganda na. My mistake maduong ma watimo to kene ka wakwongo time, wasebet ka watime bang' yiero ka yiero omiyo higni 60 telo tamo waneno gi wang'wa. Ang'o momiyo wacho ma? Hik 97 ka Moi oseyombowa. Waringo wadwa riwore kode. Makiriembo Moi tuo to. Kibaki kore maneno maler kech wan be nyo watingo nyaka richo mar nga mar Moi makoro wabiro mna mondo wa support Kibaki obed president. 207 Wonya lego yombo Kibaki mapinjo yieno yombo te. Okay. Ngani chako luonge kose mae ni bi ng'ad ni nusu mkati cham. Okay. Idonje e serikal kech be oken nus itingo richo serikal to ber ma serikal ok yudo te ka kendo koro yiero manyien ineno kini in part of chilo manyoni e serikand cha.
Uhuru bedo president. Kanyi riembo Uhuru ma jo Kenya wacho no benyo fail gi ABCD. Iyudo wakanyo wasedonje iye kuro. Jopiny odhi omiyo Ruto owewa oko. Okay. Nikech wachalo guok mang'ok to nang'o. Dine wabedo position one but dine wabedo gi moral authority at all times to govern this country. Kendo by 2007 Jakomdo osetieko hike apar. Okay. Okakoro tawacho ni yiero mabiro. Kidek riembo wage sirikande ni kamiriembe ji. Erokamano jaduong' Onyangolo. Erokamano. Mane kama wawe chenro moro mar duol. Erokamano ahinya. Wabiro luongi kendo mondo wago mbaka. Mano jaduong' Onyangolo, speaker machon ma Kisumo. Wanane kaka weche biro bedo mbele kanyo. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka. Mane kama wawe chenro moro mar duol. An kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakachi. Deno Ombija taya. Nyakuar guok kocha pesa. George Bati dadi kulo wachono biro sadek. Lazima tutafute, tukafunge. Yeah, yeah. Make it happen right now, not yeah. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia